Halt einen Moment in nie und atme tief ein. Spoor why die Luft durch den ne strömt, den Lunge fühlt und wieder hinnesflist. Fühlt sich nach nichts an, nach leerem Raum. Doch genau in diesem Augenblick ist etwas Unfassbares geschehen. Du hast Milliarden über Milliarden winziger Teilchen in deinen Körper aufgenommen. Teilchen, die seit dem Anbeginn der Zeit in Bewegung sind und niemals stillstehen. Richard Feynman, einer der größten Physiker des 20. Jahrhunderts, sah in diesem schlichten Atemzug etwas zutiefst Wunderbares. Für einen war Jeder Atemzug ein Fenster in die verborgene Wirklichkeit der Welt. Ein perfekter niemals in der Tanz der Atome. Hut schon war mit seinen Augen auf etwas, das du tausend Mail am Tag tust, und je darüber nachzudenken. Feynman word einmal gefragt, welchen einzigen Satz in die next Generation weitergeben would. Wenn alles Wissen der Menschheit verloren ginge, und nur ein einziger Gedenk überleben dürft. Sein Antwort war kein berühmt Formel und kein kompliziert Theorie. Sagt sinngemäß, der Wortfall Satz sei, dass alle Dingos Atomen bestehen. Aus kleinen Teilchen, die sich in ständiger Bewegung befinden, die sich ansehen, wenn sie ein wenig voneinander entfernt sind, und sich abstoßen, sobald man sie zu sehr zusammendrückt. In diesem einen Gedenken, sagt steckt fast unendlich viel Wissen über die Welt, wenn man nur ein wenig nachdenkt und sen Fantasie benutzt. Und nirgendwo lässt sich dieser Gedenk schöner erleben als bei etwas so alltäglichem wie dem Atmen. Was Geno hast du also gerät eingeatmet? Die Luft dich herum ist kein nichts. Sie ist ein Gemisch aus Gasen. Etwach tunsubzig Teil von 100 sind Stickstoff, ungefähr 21 Teil sind Sauerstoff, und der kleine Rest besteht aus Argon, Kohlendioxid und Spuren anderer Gas. Doch des eigentlich erstenlich zeigt sich erst, wenn wir näher heranzoomen, viel näher, als des menschlich sehen könnt. Jedes dieser Gasteilchen ist ein Molekül, und jedes Molekül besteht aus noch kleineren Bausteinen, den Atomen. Dies Atom sind so winzig, dass Millionen von Eitnen nebeneinander noch immer dünner, wären als ein einziges menschliches Haar. Und doch ist jedes von Eitnen ein vollständiges, geordnetes System aus einem Kern und einer Hülle aus Elektronen. Lass uns über Zahlen sprechen, denn hierer Word schwindelerigend. Ein einziger normaler Atemzug enthält ungefähr ein Trilliard Molekül. Das ist ein Eins mit 22 Nullen. Dies Zahl ist so groß, dass unser Gehirn sich gar nicht vorstellen kann. Stell dir so vor. Wenn du jeden Atemzug nehmen würdest, den jeder Mensch auf der Erde in seinem ganzen Leben jemals genommen hat, käme das immer noch nicht in die Zahl der Atome in einem einzigen tiefen Atemzug heran. In deiner Lunge tummeln sich in diesem Moment mehr Teilchen, als Stern in unzähligen Galaxien gibt. Und das alles in einem Volumen, das in den beiden Händen passt. Doch dies Atom liegen nicht still wie Sandkörner in einer Schale. Sie racen, sie zittern, sie prallen unaufhörlich gegeneinander, genau das meint Feynman mit dem ewigen Tanz. Bei normaler Zimmertemperatur bewegt sich ein Luftmolekül mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von mehreren hundert Metern pro Sekund. Schneller als ein Düsenjet. Jedes einzelne Teilchen stürzt dabei Milliardenfach pro Sekund mit anderen zusammen, prallt ab, ändert die Richtung und rast weiter. Ist ein gewaltiges, chaotisches Gedränge, das niemals aufhört. In dem ruhigen Raum, in dem du gerät sitzt, herrscht auf der Ebene der Atom ein Sturm von unvorstelbarer Heftigkeit. Und genau hierer liegt ein der schönsten Erkenntnis der Physik. Das was wir Temperatur nennen, ist nichts anderes als ein Maß für dies Bewegung. Wem ist Bewegung? Wenn etwas heiß ist, dann bewegen sich sen Atom schneller. Wenn etwas kalt ist, werden sie langsamer. Gibt nichts darüber hinaus, kein geheimnisvolle Substanz namens Wem, die in die Dinge hineinfließt. Wenn du den Hand aneinander reibst und sie warm werden, dann hast du die Atom in deiner Haut buchstäblich dazu gebracht, schneller zu zittern. Die Temperatur deines Atemzugs, die Wem deines Körpers, all das ist im Grund nur dieser unermüdlich Tanz, mal schneller, mal langsamer. Dies racenden Teilchen haben noch ein weiter Folge, die du jede Sekund im eigenen Leben erlebst, ohne zu merken. Der unzählige Luftmolekül ständig auf jede Oberfläche prallen, üben sie Druck aus. In jedem Moment treffen Billionen von Eitnen auf jeden Quadratzentimeter deiner Haut.
Auf deinen Körper lastet des Juicht einer ganzen Luftseul, die Kilometerweit bis zum Rand der Atmosphäre reicht. Warum spuest du dieses Juicht nicht? Weil der Druck von allen Satan gleichzeitig wirkt, von außen und von innen, und sich dadurch ausgleicht. Du lebst auf dem Grund eines Ozeans aus Luft und bemerkst einen nur, wenn sich etwas plötzlich ändert, etwa wenn der Wind weht oder wenn dir beim schnellen Hörenwechsel die Ohren zugen. Jetzt kommt der Gedanke, der Feynman und viel andere wieder fasziniert hat. Die Atome in deinem Atemzug sind nicht neu. Sie wurden nicht für dich erschaffen. Sie sind uralt, und sie werden skan überall. Seit Millionen von Jahren mischt sich die Luft der durch Wind und Strömungen immer wieder vollständig durch. Das bedeutet, mit großer Wahrscheinlichkeit atomist du in diesem Moment einig derselben Atom ein, die einst durch die Lunge von Menschen geströmt sind, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben. Atom die einst Teil eines uralten Waldes wären, eines Ozeans, eines Tiers. Dieselben Teilchen sehen seit Ewigkeiten Bond durch die Welt und sind gerät, jetzt für einen kurzen Moment ein Teil von dir. Warum aber halten Atom überhaupt zusammen, so dass aus einen fest Dingen stehen, ein Hand, ein Tisch, ein ganzer Körper? Feynman hat es auf wunderbar einfach Weise beschrieben. Atom sehen sich an, wenn sie ein wenig voneinander entfernt sind. Doch sobald man versucht, sie zu sehr zusammenzudrücken, stoßen sie sich heftig ab. Dieses Fein-Gleichgewicht aus Anziehung und Abstoßung ist der Grund, warum Materie zugleich stabil und nicht beliebig zusammenpressbar ist. Wenn du mit der Hand auf einen Tisch drückst, berührst du in Wahrheit niemals die Oberfläche selbst. Du spürst nur die Abstoßung der Elektronen holen, die sich gegen den Eindringen wehren. Fast alles in einem Atom ist leerer Raum, und trotzdem fühlt sich die Welt fest an, allein wegen dieser unsichtbaren Kraft. Folgen wir nun einem einzigen Sauerstoffteilchen auf seiner Reise. Beim Einatmen strömt es durch den Nas, durch die Luftröhre und tief hinab in den Lunge, bis in winzige Blechen, in denen sich Luft und Blut auf hochstehenden Wänden begegnen. Dort wechselt der Sauerstoff, sen Reis und bindet sich in besonder Transportmolekül in deinem Blut, die ein durch den ganzen Körper tragen. Am Ziel angekommen, gelangt bis in die kleinsten Bausteine deines Körpers, die Zellen. Tief in einen liegen winzige Kraftwerk, in denen der Sauerstoff hilft, Energie freizusetzen, die deiner Bewegungen, jeden Gedanken und jeden Herzschlag antreibt. Dabei entsteht ein neues Teilchen, das Kohlendioxid, das den umgekehrten Weg zurücknimmt und mit dem nächsten Ausatmen deinen Körper verlässt. Doch dieser Kohlenstoff verschwindet nicht. Hierer beginnt einer der großartigsten Kreislauf der Natur. Das Kohlendioxid, das du ausatmest, wird von Pflanzen und Algen aufgenommen. Mithilfe des Sonnenlichts bauen sie dies Kohlenstoffatom in ihrer eigenen Strukturen ein in Blätter, Stem und Frucht. Essen dies Pflanzen, und so wandern dieselben Atom weiter, von Lebewesen zu Lebewesen, immer wieder neu zusammengesetzt. Ein einzelnes Kohlenstoffatom in deinem Körper war vielleicht vor langer Zeit Teil eines Baums, dann eines Tiers, dann der Luft, dann wieder einer Pflanze. Die Natur erschafft kein neuen Atom für jedes Leben. Sie verwendet immer wieder dieselben und ordnet sie nur in immer neuen Mustern an. Und nun gehen wir noch viel weiter zurück, bis in den Anfang von allem. Woher kommen dies Atom ursprünglich? Der leichteste Stoff, der Wasserstoff, entstand kurz nach der Geburt des Universums. Doch die schwereren Atom, der Kohlenstoff in deinen Zellen, der Sauerstoff in deinem Atem, das Eisen in deinem Blut, all das Wort im glühenden Inneren von Sternen geschmiedet. Die Stern lebten, alterten und vergingen schließlich in gewaltigen Explosionen, die ihre Bausteine in den Weltraum schluderten. Aus diesem Staub formten sich new Stern, Planeten und irgendwann auch die Erde und alles Leben auf ihr. Das bedeutet Jeder Atemzug, den du nimmst, besteht aus dem Stoff ehrlicher Stern. Wir sind, wie es oft gesagt wird, wahrsten Sinn aus Sternenstaub gemacht. Vielleicht fragst du dich, ob das alles wirklich stimmt oder nur ein schön Gesicht ist. Können wir dies unsichtbaren, tanzenden Atom überhaupt beweisen? Tatsächlich gibt es einen wunderbar einfachen Beleg, den jeder unter einem Mikroskop sehen kann. Beobachtet man winzige Teilchen, die in einer Flüssigkeit schweben, etwa feinst Staubkörnchen, so zittern und zucken sie unaufhörlich, und das Gemmen sie anstürzt.
Lange war dieses Zittern ein Rätsel. Dan zeigt Albert Einstein im Jahr 1905 mit einer eleganten Erklärung, das dieses Zucken davon kommt, das unsichtbar Molekül aus allen Richtungen gegen die Kernchen prallen. Dieses Tanzen, des man Braunsch Bewegung nennt, war einer der ersten direkten Beweis dafür, das Atom tatsächlich existieren und sich unaufhörlich bewegen. Dieser Tanz hört niemals auf. Selbst in einem wirklich stillen Glas Wasser, selbst in einem kalten, leeren Raum bewegen sich die Atome weiter. Die einzige Möglichkeit, sei zur Verleihen zu bringen, lege bei einer Temperatur, die man den absoluten Nullpunkt nennt, einem Punkt, den die Natur niemals ganz erreicht. Solange es wam gibt es Bewegung. Solange es Bewegung gibt es diesen Tanz. Und solange du lebst und atomist, bist du mittendrin in diesem grenzenlosen, niemals endenden Treiben. Genau des war es, was Feynman so tief beruht. Für ein lag die Schönheit der Wissenschaft nicht darin, die Dinger mitnahmen zu versahen. Du kannst alle Namen für ein Gas in jeder Sprach der Welt kennen und trotzdem nichts darüber verstehen. Verstehen bedeutet zu wissen, was wirklich geschieht. Feynman empfand kein bisschen weniger staunen, wenn etwas verstand im Gegenteil. Das Wissen darüber was in einem einzigen Atemzug vor sich geht, matcht die Welt für einen nur noch wunderbarer. Sprach von der Freude, den herauszufinden, und davon, dass es vollkommen in Ordnung ist, ehrlich zu sagen, dass man etwas nicht weiß. Dieser Mut zum Staunen und zur Ehrlichkeit ist vielleicht sein größtes Vermächtnis. At me also noch einmal tief ein. Und diesmal weißt du, was wirklich geschieht. Ein unselber Mensch uralter Atom strömt in dich hinein, Teilchen aus ehrlichen Sternen, aus vergangenen Wäldern, aus den Atemzugen längst vergangener Menschen. Sie tanzen in dir, geben deinem Körper für einen kurzen Moment Form, treiben dein Leben und ziehen dann weiter, hinaus in die Welt, irgendwann ein Teil von etwas wirklich Neuem zu werden. Du bist nicht getrennt vom Universum. Du bist ein Ort, in dem des Universum für einen kurzen, kostbaren Augenblick atmet und über sich selbst nachdenkt. Und vielleicht ist des die ehrlichst und schönst Lektion, die uns Richard Feynman hinterlassen hat. Niemand versteht die Welt vollständig, und genau darin liegt der Anfang allen Staunens. Dank fürs Zuschauen.